Hello students, welcome back to Concept Angle YouTube channel. I am NIBIL, faculty in chemistry. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി. സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓരോ ടോപ്പിക്സും 20 to 30 മിനിറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സൈക്കോളജി അനുസരിച്ച് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ പവർ എത്രത്തോളം സമയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറച്ചിട്ട് 30 മിനിറ്റ്സ് ഉള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഓരോന്നും NCERTയിലെ ഹെഡിങ്സ് ആണ്. ആ ഹെഡിങ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് Crystalline Solids and Amorphous Solids, crystal lattices and unit cell, and so on. We'll explain, we'll go in detail about all the topics, okay, one by one. The first chapter in chemistry in class 12 is the solid state. Solid state. 11th standard, 5th chapter, that is states of matter. We have 3 states of matter. Actually, there are 7 states of matter, but we studied. നമ്മുടെ സിലബസിൽ 3 states of matter ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ the first one is solids. The second one is liquids, and third one is gases. Maybe you remember, in gaseous state, we studied in states of matter. In gaseous state, we studied Boyle's law, Charles' law, the gas laws, ideal gas equation, kinetic molecular theory, etc., etc. The liquid state also studied in class 11, states of matter chapter. We studied surface tension, viscosity, vapor pressure, boiling point, etc. But we left solids, solid state. That we will discuss in this chapter. And what are solids? What are the major differences between solids and liquids and gases? Let's have a look. We know all the matter consists of indivisible particles called atoms. That may be particles, that they are called particles. Particles may be atoms, molecules, or ions. These all red circles represent the particles. In solids, they are very close to each other. In gases, they are far apart, and in liquids, they have an intermediate distance. In solids, the force of attraction is very strong. The intermolecular distance is very short, that you know. In gases, the intermolecular distance is very large, and they are free to move about. And liquids, they have an intermediate property between solids and gases. Okay, and these two states of matter we studied already in class 11. In this chapter, we will discuss more about solids. Okay, we said in solids, the particles are closely arranged. That means they have a close packed structure. But ഒരു സോളിഡ്സിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് വെരി ഷോർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വെരി സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഡെഫിനിറ്റ് വോള്യം ഉണ്ട്, ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ്. എന്നാൽ എല്ലാ സോളിഡ്സിനും ഇതേപോലെ ഡെഫിനിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ എന്നാണ് ആൻസർ. ബിക്കോസ് സോളിഡ്സ് ആർ ഓഫ് 2 types. Solids are of 2 types. One is true solid, the other is pseudo solid. Which is the pseudo solid? ഏത് സോളിഡ് ആണ് ആക്ച്വലി സോളിഡിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യാത്തത്? ഇറ്റ്സ് ആക്ടിങ് ലൈക്ക് എ സോളിഡ്, ബട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് എ സോളിഡ്. അങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു പെർഫെക്റ്റ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു 2. ദ വൺ ഈസ് crystalline solid. The second one is amorphous solid. Crystalline solid and amorphous solid. We'll discuss more about crystalline solid and amorphous solid. We call crystalline solid as true solids. നമ്മൾ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെയാണ്. And these are, we can call their false solids. That means pseudo solids. Why they are called pseudo solids? Why these are called true solids? That we'll discuss in detail. Okay. Let's look
what are the properties of crystalline solid and what are the properties of amorphous solid. When you take a crystalline solid, if this is a particle and this is the next particle, they are closely arranged, closely packed. This is the next particle, this is the next particle, and this is the next row, next particle. The particles are stacked in rows and columns. This arrangement is very regular. All the rows and all the columns are regularly arranged. But in liquids, there is intermolecular space between. And there are some solids, they have properties in between these true solids and liquids. They are called amorphous solids. Amorphous solids. So the basic character of amorphous solid is that does not have a regular arrangement. They are not like liquids, they are not like solids, they are intermediate between solids and liquids. Crystalline solids. Amorphous solids. When you look into the differences between crystalline solids and amorphous solids, we know these are, the first one is these are true solids. These are true solids. So the first, these are pseudo solids. The first difference is crystalline solids are true solids and amorphous solids are pseudo solids. The second one is they have a definite geometrical shape. For example, NaCl. When you take an NaCl crystal that have a definite geometrical shape. So definite geometrical shape. Definite geometrical shape. That is the second difference. But this have, amorphous solids have, does not have definite geometrical shape. Definite geometrical shape. That means they have an irregular shape. Amorphous solids have an irregular shape. The example, sugar crystal. Sugar crystal is an example. All ionic solids, NaCl crystal is an example. Quartz crystal is another example. When you take amorphous solids, examples, rubber is an amorphous solid, plastic is an amorphous solid, and quartz glass is an amorphous solid. Okay, these two have many other differences also. When you increase the temperature, of crystalline solids, they will melt. Obviously, all solids will melt and all liquids will boil, but the temperature will be different. So in crystalline solids, if you increase the temperature, they will start melting at a particular temperature. At a particular temperature, they will start melting. That means they have a sharp melting point. We can identify the melting point. That means, for example, ice is a solid. Ice will melt at 273 Kelvin. So that means at 273 Kelvin, the melting takes place. So that means the next point is they have a sharp melting point. And what will be the property of amorphous solid for when we increase the temperature? നമ്മൾ temperature increase ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് for example, if you take a polymer, polyethene is a plastic. Polyethene, there are two types of polyethene. നമ്മൾ polymer chapter ൽ പഠിക്കും. അതിൽ high density polyethene, almost 120 to 100, that will vary as per the number of monomer units. 120 to 140 ഒരു റേഞ്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം amorphous solids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are pseudo solids. They are not true solids. They are also called, they are pseudo solids. They are also called super cooled liquids.
they are acting like liquids. They have the flowing property. They are acting like liquids. When we increase the temperature, they will start flowing. They will start flowing slowly. The property of a solid is, the solids possess a sharp melting point, but when we take an amorphous solid, due to its irregular arrangement, they have a range of melting point. That means that does not possess sharp melting point. They have a range of melting points. And maybe you remember enthalpies. Enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization. നമ്മൾ ഇവിടെ സോളിഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻതാൽപ്പി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ. നമ്മൾ ഒരു സോളിഡിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, when we take temperature along y-axis and time along x-axis, the solids, first when we increase the temperature, when we increase the temperature will increase, then there will be a plateau, then again it will increase, then there will be a plateau. That means here it is solid and here it is liquid. Why the temperature is not increasing in this area? When the time passes, the temperature is not increasing in that area. That means solidinathu ningalku parayam particles are regularly arranged which are held by strong attractive forces. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. അതൊക്കെ വേറെ ടോപ്പിക്കാണ്, വാൻ ഡെർ വാൾസ് ഫോഴ്സസ്. ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേ ആർ യൂസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ, ദേ ആർ യൂസിങ് ദ എനർജി. അപ്പോൾ ആ എനർജി അവർ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹിഡൻ ഹീറ്റ്, ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആദ്യം സോളിഡ്സിനെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് കാണിക്കും. പിന്നീട് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ആ ഒരു എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആണ് സോളിഡ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ആ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷനും ഷാർപ്പായിരിക്കും. Enthalpy of fusion also sharp. So they have a sharp enthalpy of fusion. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയാം, crystalline solids have sharp melting point and crystalline solids have sharp enthalpy of fusion. അതിൻ്റെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ വരിക. And that is they does not have sharp enthalpy of fusion, delta FH0. That does not have sharp enthalpy of fusion. Okay, we'll move to the next property. I'm taking a crystalline solid. In crystalline solids, this is a particle. This is the next particle. Okay, they are കുറച്ച് ആക്ച്വലി സോളിഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്തതാണ്. സോ വൺ ലെയർ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് അനദർ പാർട്ടിക്കിൾ ദർ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെയേഴ്സ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് ionic crystal, there will be cation and anion. And two different particles and two different types of layers, but regular arrangement. Okay, and when we take a amorphous solid, they have irregular arrangement. If there are different types of particles also, they have
irregular arrangements. They are pseudo-solids. They are super cooled liquids, irregular arrangement. So we are going to study some properties along different directions like refractive index, like thermal conductivity, like electrical conductivity. When we measure this along different directions, the properties will be different for crystalline solid. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാം ഇതിന് പോസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു. ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഡെഫിനിറ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്, ഷാർപ്പ് എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ, അതെല്ലാം അവിടെ ഡെസ് നോട്ട് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ the properties are different along different direction. The properties are different. Why the properties of crystalline solids are different along different directions? Why the properties of crystalline solids are different along different? I am just drawing a line along this direction, just drawing a line along this direction. When we look the line across this direction, the particle arrangement, see here is a red, then a yellow, yellow, red, yellow, yellow, red, red, yellow, yellow. The arrangement is like that. But along this direction, the arrangement is different. The arrangement is different. So when we study the property along this direction, when we study the properties along different direction, the properties will be different. Like thermal conductivity, electrical conductivity, refractive index, etc. are different in different direction. And that property is called anisotropy. Anisotropy. What is anisotropy? Anisotropy is the property by which the properties are different along different direction. The properties are different along different direction. Because as it's having regular arrangement, but along different direction, the arrangements are not same. The arrangements are not same. The arrangements of particles are different. So the properties are also different because the particle decide the property. So that is called anisotropy. When we come to here, it is irregularly arranged. That means randomly oriented. So when we pass a line through any direction, ഏത് ഡയറക്ഷൻ കൂടെ ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് റാൻഡംലി ഓറിയന്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് റാൻഡംലി ഓറിയന്റഡ്. സോ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് പോസിറ്റീവ്. It's called isotropy. Isotropy means the properties are same in different direction. Crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. Crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. And you remember, anisotropy is the properties, the physical properties like thermal conductivity, electrical conductivity, refractive index, etc. are different in different direction. And isotropy is these properties. These properties are almost same in any direction. So amorphous solids like rubber, plastic, glass, quartz glass, etc. are isotropic in nature. Okay, let's look into the next property. Let's look into the next property. That is, we know this have a regular arrangement of particles. This means crystalline solids have a regular arrangement of particles. And amorphous solids have an irregular arrangement of particles. An irregular arrangement of particles. So we said this is highly ordered, or called it, they have long range order. Highly ordered, or we can say they possess long range order. So they are disordered, or we say they have short range order. They have short range order. So what are the differences between, if a question comes like, excuse me, what are the differences between crystalline solid and amorphous solid? First point, crystalline solids have definite geometrical shape and amorphous solids have indefinite geometrical shape or irregular geometrical shape. They are irregular in shape. And the next property, amorphous solids or crystalline solids, first we discuss crystalline solid. Crystalline solids have sharp melting point and sharp enthalpy of fusion,
and amorphous solids have does not have sharp melting point and sharp enthalpy of fusion. Okay. Crystalline solids have long range order, amorphous solids have short range order. Crystalline solids are true solids, amorphous solids are pseudo solids, and the last one is they are anisotropic. Crystalline solids are anisotropic and amorphous solids are isotropic. Okay. There are some solids which appear to be amorphous but actually microcrystalline structures, but have microcrystalline structures. They are called polycrystalline solids. Polycrystalline solids. We studied we have two types of solids, crystalline solids and amorphous solids, but some crystals appear to be amorphous but have microcrystalline structures. They are called polycrystalline solids. Examples are most of the metals are polycrystalline in nature. Metals are polycrystalline in nature. That means as a total metal is amorphous, but a single crystal is crystalline. A single crystal is crystalline and as a total metal is amorphous. So as a total metal is amorphous means as a total metal is isotropic, but each single crystal is anisotropic. Remember, just listen, in polycrystalline solids that is made up of simple microcrystalline structures, a number of microcrystalline structures. Example metal, totally it is isotropic because totally it is amorphous. And single crystals are, they are called microcrystals. Single crystals, microcrystals are crystalline, that's why it's called single microcrystalline. Crystalline, so as a result, it is anisotropic because anisotropy is the property of crystalline solids. Okay, clear? This session is over. We'll continue with the next session. Thank you.